कदे महसूस किया है कि रूह किथे जागदी है, ना शोर विच ना दुनिया दी भीड़ विच, पर उस खामोशी विच जिथे वाहेगुरु दी आवाज सुनाई दिंदी है। कदों मन ठहरदा है ते कदों इंसान अपने आप नूं मिलदा है। इस दुनिया विच हर कोई आउंदा है, पर कुछ विरले ही सानू अपने अंदर ले जांदे ने। ओ राह नहीं दिखाउंदे, ओ आप राह बन जांदे ने। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਜੋਤ ਸੀ ਕਾਕਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੁਰਬਾਨੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਾਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਜਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ। नाम के तारे कोटि ब्रह्मांड, नाम के तारे सिमृत वेद पुराण। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਇੱਕੋ ਨੂਰ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, रूह विच सी। मान जोग सजनों, इस समय सच कहते नाम की बहुत जरूरत है। सदा सी अंदर वल मुड़ंदा, सेवा करत होए ने कामी। तिसको होत प्राप्त स्वामी। जिथे मैं मुक जांदी है, उथे गुरु मिलदा है। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਜੰਗ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਅਸਲ ਵੈਰੀ ਨੇ। ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲੀ ਕਲੇਸਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਅੱਜ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਪਰ ਮਿਟੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਸਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਉਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੱਚ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਸਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਜੋਗ ਸੱਜਣੋ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿਲਾਪ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੈਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਮਾਨ ਯੋਗ ਸਜਣਾ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਦੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਔਰ ਨੇੜਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ
ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਹੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਆਖੀਏ ਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲਾਕੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਣੇ ਤਾਈਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੈ। In the year 1926, from the village of Chathiwala, Punjab, a young son of Sardar Punjab Singh began a journey that would echo across generations. His name, Bhai Sohan Singh. With him were Bhai Nanta Singh and Bibi Veryam Kaur, as they walked nearly 9 kilometers to Kot Fateh railway station. Behind them, family, friends, and a mother's trembling voice. ਪੁੱਤਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੀ। From Punjab to Calcutta and then across the seas, he arrived in Malaya in September 1926 at just 24 years of age. Tall, dignified, dressed in simple white, carrying nothing but faith. सेवा करते हुए नैकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी. In his early days, he stayed at Gurdwara Sahib Saramban from September 1926 to October 1927, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਮੂੰਹ ਬੋਲੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, where his voice in ਉਵੇਂ ਰੱਖੀਏ Kavishri ਖੁਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਜੀ। and his discipline in Gatka began to inspire the Sangat. Then came a defining day. 24th October 1927. He was appointed as grantee of Gurdwara Sahib Melaka. And also served at the police Gurdwara. From that day, Melaka became his home, and the Sangat, his family. Well, we actually, to say that he was a Granthi, I wouldn't agree with you, because we never treated him as Granthi. We treated him as Babaji. Even the Sangat of Melaka never treated him as Granthi. The Sangat of Melaka placed him on a pedestal, that this is your place. And he was offered what you call, Singapore wanted him, other towns wanted him. He said, no, this is my place. I'm going to be here. That's it. I'm not going anywhere. Mainu paisyan di koi laach nahi. And he had two dedicated guys looking after him. One was, we used to call him Rare Asia, who was his, we used to cook for him. ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿ ਰਾਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸੀਗਾ, ਨਿਹੰਗ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਐਨ ਸੁੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ he used to cook his everyday food. And the other one was Makhan Singh. These two guys were not paid. ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ ਸਿਸਟਮ ਵਗੈਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤਾਈਂ ਸਾਰੀ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਕਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਦਿਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਮੋਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਨਾ, ਖਾਲੀ ਨਾ ਮੁੜ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਬੁੱਕ ਭਰ ਭਰ ਪੀਓ ਕਬੀਰਾ, ਬੁੱਕ ਭਰ ਭਰ ਪੀਓ ਕਬੀਰਾ, ਬੁੱਕ ਭਰ ਭਰ ਪੀਵੋ ਕਬੀਰਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਦਾ। My parents sent me to Sant Ji to learn Punjabi. Uda, Eda, Muharni. And he was pretty good at it. And at that time, he was staying in this room. And then during the daytime, his manja will be outside here. And people from all over Malaysia, Singapore, they will come and see him. So these Sikhs, every morning they will congregate here.
ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਫਰੋਮ ਸਿੰਗਾਪੋਰ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਫਰੋਮ ਸਿੰਗਾਪੋਰ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਫਰੋਮ ਮੁਆਮ। Now, just like we think of Sikhi da Tura, the foundation of Sikhi, being actually Tan Tisre Paatshah Guru Amardas Ji Maharaj and Goindwal Sahib, simply because Guru Nanak, of course, is our foundation, but it is Goindwal which is considered the fountain of Sikhi, because that is where Sikhi Prachar started in earnest. He set up the Manji system and the PD system, where clusters of Sikh Sangats started cropping up throughout Punjab. So that is why he is called Sikhi da Tura. And of course, you have the Boli Sahib and the Charasi Podiyan and all that. And people go there in great reverence because it is the fountain of Sikhi. Even though you have Darbar Sahib, you have Taran Sahib, you have Nankana Sahib, but the fountain of Sikhi is considered Goindwal Sahib. Similarly, in Malaysia, I would suggest that Sant Baba Sohan Singh and Melaka are the foundations of Sikhi in Malaysia. Even though Sikhi was already there in the 1900s, but Babaji had this amazing charisma and also the ability of getting Sikhs together. He started Granthi Smilans, for example, getting all the Granthis in Malaysia together so that there could be consistency in Sikhi being practiced in Malaysia. He is the founder of the Sikh Naujawan Sabha Malaysia, got the youth together. And the amount of Ananda Karaj ceremonies that he would have done would be phenomenal throughout Malaysia. If there was Ananda Karaj, the chances were Sant Baba Sohan Singh was invited to give the Sikhya. Now, besides all that, he did Sikhi Prachar for 50 years in his human form. About half a century, right? In human form. But since he passed away, his Yadgar is celebrated in Melaka town up till today. So that covers almost 100 years of the impact of Sant Baba Sohan Singh on the Sangatan of Malaysia. बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। His daily routine reflected discipline and seva. At 7 a.m., prayers began at the police Gurdwara, so Sikh officers could report for duty by 10 a.m. and by 11 a.m. the Sangat gathered at Gurdwara Sahib Melaka. In Jormela, Simran and Kirtan until 2 p.m. But Bhai Sohan Singh Ji was not only a Granthi. He was a man of deep knowledge. He could read and write Gurmukhi, Hindi, Persian, Urdu and Sanskrit, and later mastered Malay and English. Bridging cultures, uniting hearts. He was also trained in traditional medicine from the Ayurvedic Pharmaceutical Works and Training Institute, Jhansi. He completed his studies in Ayurvedic science. And on 7th December 1950, he was awarded certification in Ayurvedic injection training. Later, his practice was officially recognized by the Board of Ayurvedic and Unani Systems of Medicine, Punjab, with registration renewed in 1953. Vaheguru di meher naal har rog da ilaaj hai. He treated the sick with humility, never seeking recognition, because to him, healing was seva. ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਨਿਤਨੀ ਜੀਵਨੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕਦਮ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ, ਰਸ ਭਰ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਟ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੂਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਾ ਕੇ ਪੈਣਾ, ਕਦੇ ਸਰਾਣੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਾ ਕੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੋਲਾ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਟਹਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਖ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ।
ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਥੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇੜ ਜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਸਿਮਰਦਿਆਂ। ਬੜਾ ਸਿਮਰਨ ਸੀ, ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਜਾਣਾ ਉੱਠ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ 4 ਵਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੋਂ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੇਣੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਢੋਲਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਛਣਕਣਿਆਂ ਨੇ, ਚਮਟਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਜਾਉਣੇ। ਇੱਕ ਸੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੰਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਭਰ ਭਰ ਪੀਓ ਕਬੀਰਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਹਰ ਜਸ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਏ ਲੈ ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ। ਹਰ ਜਸ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਏ ਲੈ ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ। ਔਸਰ ਬੀਤਿਓ ਜਾਤ ਹੈ ਕਹਿਓ ਮਾਨ ਲੈ ਮੇਰੋ। ਉਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਖੜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣੀ they will give that sermon. When he opened his eyes and he sees looking ਪੇਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। There were very strong believers in him in Melaka as well. Take for example my mother, and that's how it was. Even like Jang Singh's family also was, Jang Singh was very dedicated to it. So were a lot of others. He was an elderly person. For me, in my eyes, he was an elderly person to be totally respected, no questions asked. I think he was a man not for Melaka only, he was for Malaysia, Singapore. He was for all the Sikhs. You must understand one thing, that he never wanted to be known as a supernatural being. He never wanted to know that. He wanted to be known as a normal person. He never wanted a diversion from Guru Granth Sahib to him. He never wanted that adulation or that position. He never wanted that. To him, it was always, I think, Guru Kar di seva karna hai. In 1942, during the sacred celebration of Guru Nanak Dev Ji's Gurpurab, a visible transformation took place. He began wearing the gilti, a flowing chadar, 9 to 11 yards, a symbol of sacrifice. मैं दुखियां दा भार अपने सिर ते चुकदा हां. From that day, the Sangat lovingly began to call him Sant Baba Sohan Singh Ji. He lived by one principle: honest living. Once, when Veer Singh of Singapore, who served him for 10 years, used ghee from the Gurdwara store to prepare his meal, Sant Ji refused it, because even in devotion, truth must remain pure. He believed in strength. He practiced Gatka, the martial art of the Khalsa. Though highly skilled, he never displayed it for pride. What do I think about Sant Baba Sohan Singh Ji? It's whenever Babaji comes to mind, there's always love, and there's so much of love that there's no words to describe. I think Babaji's teaching since he left us since 1972 is to be a good human being, to teach us to be a good human being, be good to the community, and basically we must stay away all from this panjachor, the kam, karo, loho, mo, hankar, and serve, like I said, we just need to serve the community, and is to have a truthful living. Truthful living, that anything we do, come back to the truth. That's the most important. Sachada Zindagi we must go through. That's the most important as a human being in this life that we go through. So this is what Babaji has gone through his whole life,
He's always live in this discipline, in this line. So this is what we as his sevadar, his followers also must follow. Live a truthful living. It's most important. My uncle, Naseeb Singh, he used to tell us stories about Santijis. And one day he told that in the evening sometimes he takes Santijis for a walk. As you can see the boundary over here. He took him some time to ask him a question. So Santiji, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੌਣਕ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਹੋਏਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਸੰਤ ਜੀ stopped and smiled at him and tapped his shoulder and told him ਨਸੀਬ ਸਿਆਂ ਡਰੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੜ ਆਊਗਾ at that moment my uncle did not actually catch what he was trying to say so my uncle said after he had passed on and when the first Barsi came and then he realized the way the Sangat came for the first Barsi. The Gurdwara was so congested and there was hardly place for people to move from the front to the back. It itself signified that how Santiji could actually foresee what is coming after him. And Santiji always wants us to Guru Manyo Granth, Guru Granth Ji Manyo. I do believe my grandmother, Baby Gurkho, Santiji said, don't touch my feet. Because Santiji always said that do not bow to me, do not pray to me. Always Guru Manyo Grantha. I do believe that when Santiji came here, he was just like a Gyani. But over the years, over the decades, people start knowing that he's not an ordinary Gyani. He is somebody very special. And then there was the story of the Black Umbrella. In the early 1940s, at the shores of Melaka, rain poured heavily, others ran for shelter. But Sant Ji walked calmly, untouched, dry. When questioned, he embraced them and became wet like them. Hun assi sare ko jay ho gaye ha, a lesson in humility, in equality. From then on, he carried a large black umbrella with 16 spokes, a symbol of protection, just as he protected others from life's storms. He traveled across Malaya and Singapore, spreading gurmat, guiding the Sangat, even preaching at the abode of Sant Singh Ji Mastuana Wale. Gur ki bani jiv ka amrit hai. He strengthened Sikh youth, inspired Sikh Naujawan Sabhas, encouraged Punjabi and Gurmukhi learning, ensuring that Gurbani would never fade. For decades in Gurdwara Sahib Melaka. ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਨੇੜਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਇੱਕ ਮੁਹਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜੌਹਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਗਰੀ ਸਮਿਲਨ ਜਿਹੜਾ ਤੰਪਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਕਰਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਇੱਥੇ ਕਰਨੇ ਮੁਹਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤੰਪਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਰ ਖੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਫੱਟਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਓ ਜੀ ਹਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਫੱਟਾ ਹਲੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਏ ਗਿਆ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਸਤਰਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਓ ਉਹ ਘਰ ਹਲੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫੱਟਾ ਹਲੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਸਨ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਆਏ ਗਿਆ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਥਾਂ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਉਣਾ ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੌਂਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਸੌਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਸੌਂਦੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਥੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਮੰਜੇ ਥੱਲੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰੋਂ ਮਿਲਾਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਐਡੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਰਸਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕਰਨੀ ਭਾਵਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਨ ਦਿੰਦਿਆਂ 5 ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨਿੰਗ ਸਰਮਨੀ ਕਰੋ। So my father used to play the vaja. He cannot sing, but he plays the vaja. At that time was Gargaj Kirtan. Everyone will take part, sing one shabad. Sometimes it's a kavata and say sometimes. We sat behind our father and then my father will play the vaja. From there, Santaji will come and sit on the tabe. And all the payi will sing, all one by one will sing. And they will play tolki. I know one of them, the name is Sohan Singh. He plays the tolki very, very well. He don't play tabla that time. And then after, for a while, Sohan Singh and his group will come. His best friend, Teja Singh, Santa, and they will come and they will take over. Then they will do kirtan. See, but we will sit behind our father until go back, take dega and go back. He will ride the bicycle, we will all follow behind him on the bicycle. No, he will walk with the bicycle and we follow him. Then they say, who wants to learn Punjabi can learn from Santaji. I say, I want to learn. So I started my Urayada. I started then until I reached Guru Granth Sahib. Then later Dr. Minder came with the brother. There are elder also, men, comes and learn Punjabi from Santaji, how to read the Guru Granth Sahib. So that's how I came to know Santaji. But Santaji doesn't converse, He will just tell you, read. You just read. Then halfway he will walk away. Then if I make a mistake, I remember once I made a mistake when I was reading the Sri Guru Granth, the Sanchian. He came back, he told me, read that tokka again. I was sure. I said, how? Where you went? And he can come back and tell me to read. So I have to find the tokka and read to him again. That means even though he is walking around, he is listening to us. That is Santaji. He doesn't use the langar of the Gurdwara. He buys his own. He gives the money to go and buy. My father would buy all the things and put. So when I think his pay was about $80 per month or something. He will say, Bok par par piyo kabira. That is the shabda. He always will sing that. Whenever there's a khanda part or something, he will make sure that shabda is sing. Telling the sangat, Bok par par piyo. Bok par par pivo kabira. Amrit nirmal naam da. I was working in a lawyer's firm. I met a Hakam Singh. He was a magistrate, see. And one day while we were talking and all that, I treat him like a father, you see. One day we were talking, I told him, Uncle Ji, the book's very sad. He said, why you didn't tell me you are interested? I will make you the librarian. He is the one who asked them when this building was made, he said, give to Ram Kaur as the librarian. These are the Santaji's books. These are all the Santaji's books. The Surya Prakash. And I remember what I collect all Santaji's books because in Malaysia, #1 library is Melaka. Babaji was in Melaka. The coastline was fairly close to the Gurdwara. Now, unfortunately, because of land reclamation and traffic, it has gone a little bit further away. Those days, the coastline was very close, and I have actually been on the beach in Melaka with Babaji, walking alongside him and Babaji, and just chatting to each other. What I remember about Babaji was the love and affection. He never, ever got angry, as far as I know, and it was always about love. And even those who others used to think, because they were drunkards or addicted or anything like that, he used to bring them to his bosom and made them feel wanted. He made them feel relevant. I think that was the beauty of Babaji. Those were the days when Sant Baba Sohan Singh used to make a decision through consent of all the Granthis that this is what should be happening in Gurdwaras. And those decisions were taken back to the committees by the Granthis throughout Malaysia, and they used to be put into practice. So things like that used to be discussed at Granthis Millans, and that mata, that agreements used to be passed on, and the committees used to adhere to it. Nowadays the committees decide what happens in the Gurdwara. ਕਿਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜੌਹਰ ਬਾਰੋ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਵਰਤਣਾ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਮਿਲ ਹੋਣੇ ਭਾਵੇਂ ਚੀਨੀ ਹੋਣੇ ਮਲਾਈ ਹੋਣੇ, ਕਿਤੇ ਲੜ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦਿਨਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥਾਂ ਥਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝੋ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੱਭੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਆਤਮਾ ਸੰਤ ਜੀ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਜਾਣੀ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। It's been a samagam where our parents will bring us every year during May to attend the Melaka Barsi. So just like how we go for Itihasak Asthan visits in India, the same thing we feel whenever we come to Melaka Gurdwara during May for Barsi. So it has a sense of attachment where we will go there knowing that Santaji has spread Sikhi in this Gurdwara in Melaka. As the youth, we may not have seen Santaji physically, we do feel his impact, because knowing that every year during Melaka Barsi, you're seeing a huge number of Sangat coming to visit and coming to do Seva, Simran, coming to attend the Kirtan and even sitting for Akhand Path, we definitely can see how much of impact Santaji has on everyone. Everyone from around the world come to visit. From what I know, that Santaji was a saint scholar. He also learned Gatka. He's definitely an inspiration to all of us. So for the social aspect, I would say that every year when a huge number of Sikhs come and gather together as a huge Sikh community, that is where all of us, the relatives, our friends, old friends, do gather in Melaka Gurdwara, where various Sikh Sangat from various countries, from Malaysia, all parts of Malaysia, Singapore, Indonesia, Australia, New Zealand and many other countries, we get together and we get to socialize, meet with new friends, catch up with our relatives during Seva, whenever we are eating langar or even going to Kirtan Samagams. That's where our Sikh community comes together and we do exchange perspective, and that's where the Bhaichara happens. ਨਵੰਬਰ 205 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਚੱਤੇਵਾਲ ਗਿਆ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਰਸਤਾ ਵੇਖਾਂ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਰ ਕੇ ਤੇ ਕੋਟ ਫਤਿਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਚਾਹ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਥੀ ਆ ਗਏ ਨਾਲ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਮੇਰੇ ਲੂ ਕੰਬੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆ ਨਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਲਫ ਉਦੇ ਸਿੰਘ, ਕਾਕਾ ਉਦੇ ਸਿੰਘ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਉਸ 1940 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਅੱਜ ਹੁਣ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਸੀ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਸਭ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਬਰਸੀ ਆ, ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਵੱਜੂਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣ ਡਿਆ, ਅੱਜ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦਿਲ ਵੱਜਣ ਡਿਆ। ਪਿਆਰ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਜੀ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੌਂਕਰ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਸਵੀਪਿੰਗ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੂਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਾਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਾਈਆਂ ਮਈਆਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਨ।
ਜੋ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀਰਤਨੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਨ, ਇੱਕ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ, ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਬਰਸੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਇੱਕ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਮਿਲਾਪ ਆ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਿਲਾਪ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਬੰਦਗੀ ਸੀ ਨਾਮ ਦੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਲਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਆਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਇੰਨੀ ਰਹਿਤ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਵਰਤਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ, 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਲਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੁ ਬਣਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇਣੇ, ਪੈਸੇ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸਿਦਕ ਸੀ ਬਾਬੇ ਮਲਾਕੇ ਵਾਲ। ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰਲੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡਤਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਵੇਖੋ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਭੋਜਨ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਅੰਦਰ ਭੋਜਨ ਨਾਮ ਦਾ, ਬਾਹਰ ਭੋਜਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਆਤਮਾ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਂ ਕਰੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਂ ਕਰੋ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਆ। ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖੋ, ਹੱਦ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਹੋਂ ਫੜਨਾ, ਆਓ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਮਾਈ ਚੱਲੀਏ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਰਲਾਪ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣੀ, ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚੰਗੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਦੀ ਤੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ 5 ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਚੰਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ। ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹੀ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਾ ਕਰ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਓ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਆਨੰਦ ਵਿਵਾਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਧਰਮ 'ਚ ਰਹੋ ਬਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਕਮਾਉਣੀ ਕਮਾ ਲਓ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਲਾਜ ਨਾ ਲਾਓ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਲਾਲ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਿਤਾ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। He served, performed Ananda Karaj, blessed families, comforted those in sorrow. Tera kiya meetha lage. His life was not divided. Spirituality, service, healing were all one. In 1972, Sant Baba Sohan Singh ji returned to Akal Purakh. Jo upjo so binas hai, yet today
in Melaka. His annual Samagam continues, drawing Sangat from across the world, a living legacy of seva, discipline, and love. Sant Baba Sohan Singh Ji Melaka Wale, son of Punjab Singh, servant of the Guru, guide of the Sangat, a healer, a saint who crossed oceans, not to be known, but to serve. Nanak naam chaddi kala, tere paane sarbat da pala. बहुत जन्म बिछड़े थे मादो, मादो मादो, मादो। बहुत जन्म बिछड़े थे मादो, यह जन्म तुम्हारे लेखे, यह जन्म तुम्हारे लेखे, यह जन्म तुम्हारे लेखे, यह जन्म सन देखे, ए दुए नैना मत छोड़, फिर देखन की आस, ए दुए नैना मत छोड़, फिर हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजे, बचनी तोर मोर मन माने, जन को पुरान दीजे। बहुत जन्म बिछड़े थे मादो, यह जन्म तुम्हारे लेखे, यह जन्म तुम्हारे लेखे। फरीदा उमर सुहावड़ी संग सुवन्नड़ी दे, विरले कई पायन जिन्ना छोहो, फिर देखन की आस। बहुत जन्म बिछड़े थे मादो, यह जन्म तुम्हारे